Hi, and welcome to a new episode of your weekly medical TV show on الكرمة TV, White Coat. A diagnosis of chronic kidney disease means that the person's kidney are damaged and cannot filter the blood the way it's supposed to be. This damage can cause waste to build up in your body, and chronic kidney disease can cause other health problems, such as heart disease, for example. Chronic kidney disease increases the chances of having strokes or heart attacks 20 times the normal average. The overall prevalence of chronic kidney disease in general population around 14%. High blood pressure and diabetes are the main causes of chronic kidney disease. Almost half of the individuals of chronic kidney disease also have diabetes and or self-reported cardiovascular disease. In today's episode, we will talk about chronic kidney disease major causes and predisposing factors. Also, we will talk about dialysis, whether hemodialysis or peritoneal dialysis, pros and cons. It's my pleasure today to welcome back in White Coat one of the outstanding nephrologists in Southern California, Dr. Gaytri Gandotra-Manek, to teach us more about the topic. For interaction with the program, send in all your questions and concerns to our official Facebook page, White Coat Alkarma TV, or if you want to interact with my guest directly with any questions, you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode, and we'll be more than happy to answer all your questions. To keep up with us, please follow our Facebook page, White Coat Alkarma TV, or follow us on Instagram on White Coat Alkarma. And to watch our latest episode, please subscribe to our YouTube channel, الكرمة TV, and activate the notification bell. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، بحب أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من وايت كوت، برنامجكم الطبي الأسبوعي على شاشات قنوات الكرمة. حقيقة برنامج النهاردة يعني برضو واحدة من الحلقات اللي عملناها بناء على طلبات كتيرة جدا بتجيلنا على صفحة البرنامج، وهنتكلم فيها على أمراض الكلى المزمنة. كمان هنتكلم على إزاي أمراض الكلى المزمنة دي قد تصل لمرحلة الفشل الكلوي، وفي مرحلة الفشل الكلوي دي معروف إنه يعني العلاج بيبقى اللي هو الغسيل الكلوي، وطبعا أشهر نوعين من الغسيل الكلوي في العالم كله هو الهيمودياليسيس أو غسيل الدم أو الغسيل المعتاد اللي بنعمله في المستشفيات، أو البريتونيال دياليسيس أو اللي هو بيسموه غسيل الغشاء البروتوني. دول أشهر تقريبا نوعين في غسيل الكلى، والحقيقة هنناقشهم النهاردة معانا لأنه جات لنا أسئلة كتيرة جدا على الفرق ما بين الاثنين، أنهي أحسن. هنناقش كل ده في حلقات النهارده. الحقيقه كمان مش بس هنناقش فكره امراض الكلى المزمنه او الفشل الكلوي، هنناقش كمان الاسباب اللي بتؤدي لده. والحقيقه طبقا للاحصائيات اللي يعني اتفاجئت واحنا بنحضر الحلقه دي، احصائيات يعني مرعبه بصراحه في الموضوع ده. بلاد بالذات البلاد اللي في الشرق الاوسط الارقام فيها مرعبه، تقريبا بتوصل ل 14%. فتخيلوا معايا حضراتكم رقم زي ده، انه امراض الكلى المزمنه او الفشل الكلوي بيوصل ل 14% في بعض الدول في الشرق الأوسط أو اللي بنسميها دول العالم الثالث بشكل عام. يعني تقريبا 1 من كل 7 بيعانوا من أمراض الكلى المزمنة أو الفشل الكلوي، طبعا نتيجة ظروف الحياة، التلوث، طبيعة المية يعني اللي بتتشرب في المناطق دي. فطبعا 14%، 1 من كل 7، ده رقم كبير جدا ومرعب جدا. لما جيت ابص على الاحصائيات، وانا زي ما بقول كل حلقه ان انا بتعمد اجو اوفر الاحصائيات مع حضراتكم عشان نعرف حجم المشكله قد ايه اللي احنا بنواجهها. هنا في دوله زي الولايات المتحده الامريكيه 26 مليون شخص مصابين بامراض كلى مزمنه بدرجاتها المختلفه، اللي منها درجه الفشل الكلوي، وده تقريبا بيحطنا 7-8%، وده برضو نسبه مش قليله ابدا مقارنة بالنسبة العالمية اللي هي 14%. كمان هنتكلم على حاجتين مهمين جدا، ويمكن يعني دول من الحاجات اللي عايز اطلع بيها من الحلقة مع حضراتكم، انه لقوا انه معظم او تقريبا اكتر من تلتين اسباب امراض الكلى المزمنة او الفشل الكلوي هو مرض ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر. فمن فضل حضراتكم، ودي من المسجز اللي احنا يعني حابين نوصلها النهارده مع حضراتكم، بلاش ناخد مرض ارتفاع ضغط الدم لايتلي او مرض السكر ناخده ببساطه. مهم جدا المتابعه، لانه زي ما بنقول العواقب بتاعته ممكن تبقى وخيمه جدا. فده يعني جزء من المسج بتاعتنا النهارده. كمان جزء كبير من المسج
حبايبي الحلوين اللي بيحبوا ياخدوا طول النهار مسكنات والكلام ده كله، برضو ده بيمثل جزء كبير من المشاكل. بلاش كل شويه صداع او كل شويه الم نجري وناخد مسكنات، وبالذات ان معظمها بيبقى موجود اوفر ذا، يعني موجود اوفر ذا كاونتر، مش محتاج بريسكريبشن. فده برضو بيسبب مشاكل في الكلى كتير جدا. كل ده هنشرحه مع حضراتكم في حلقه النهارده. زي ما حضراتكم متعودين معانا انه دايما بنجيب احسن الاطباء الموجودين. بيشرفني ويسعدني النهارده ان يكون معانا واحده من احسن النفرولوجيست او دكاتره الكلى في جنوب كاليفورنيا، دكتور جايتري جاندوترا-ميناك. والحقيقه هي كانت معانا في حلقه قبل كده، في حلقه حصوات الكلى، والفيدباك بتاع حضراتكم كان رائع جدا. فبيسعدنا ان هي تكون معانا النهارده. زي ما حضراتكم عارفين تقدروا تبعتوا لنا كل اسئلتكم واستفساراتكم عن موضوع امراض الكلى المزمنه والفشل الكلوي والغسيل الكلوي على صفحتنا الرئيسيه اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه دلوقتي. تقدروا تبعتوا لنا كل اسئلتكم واستفساراتكم الخاصه بالموضوع ده. كمان كان ظاهر قدام حضراتكم على الشاشه، يا ريت نحطه تاني، رقم اللي تقدروا حضراتكم تتصلوا عليه، تتواصلوا معانا في اي وقت لو عايزين تتواصلوا مع الضيفه بتاعتي النهارده دايركتلي في اي اسئله. الرقم الموجود قدامكم على الشاشه تقدروا تكلمونا عليه في اي وقت وتسالوا ضيفتي اي اسئله النهارده، ويسعدنا جدا ان احنا نرد على اسئلتكم. هي بقى الجزء المعتاد بتاع كل حلقه، السوشيال ميديا السوشيال ميديا السوشيال ميديا، لانه ده موضوع مهم جدا. وزي ما انا بشرح تقريبا في كل حلقه انه ده شكل كبير جدا من اشكال الدعم والسبورت لقنوات الكرمة. و honestly احنا محتاجينه جدا من حضراتكم. السوشيال ميديا بلاتفورمز بتاعتنا، صفحتنا على الفيسبوك قدام حضراتكم وايت كوت الكرمة تي في، كمان صفحة الانستجرام وايت كوت الكرمة. محتاجين دعم حضراتكم بشكل كبير جدا على الانستجرام. وواحدة من أهم السوشيال ميديا بلاتفورمز اللي هي اليوتيوب، لأنه دي بلاتفورم مهمة جدا بالنسبة لنا هنا في قنوات الكرمة. تقدر حضرتك أو حضرتك تعملي سبسكرايب زي ما احنا شايفين دلوقتي. بعد ما نسبسكرايب بنأكتف زر التنبيهات اللي جنب السبسكريبشن ده فايدته انه اول ما نحط حلقات جديده سواء خاصه بوايت كوت او كل البرامج التانية اللي موجوده على قناه الكرمة، بيوصل لحضرتك تنبيه ان احنا حطينا حلقات جديده. زي ما انا قلت لحضراتكم الحلقه دي بناء على رغبات حضراتكم بشكل كبير جدا وطلباتكم على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، فان شاء الله تكون حلقه كويسه. يلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهارده من وايت كوت. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Baskerau. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life. The sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program in that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. لما بتعطي دايما بهدف أو عشان تسد احتياج معين لشخص معين أو مكان معين. لما بتعطي في الكرمة مش بتعطي شخص ولا حتى مكان، انت بتشارك في رسالة حب وبتشارك في نشر السلام، بتشارك في تنفيذ وصية إلهك. ما تتأخرش لما تجيلك فرصة.
اعطيه بس من قلبك. Dr. Gandotra. I'm a physician trained in both internal medicine and nephrology. I did my training in internal medicine at Kaiser in Northern California. I trained in my nephrology fellowship here at UC Irvine Medical Center in Orange County. I currently have my own practice in Fountain Valley where I treat patients with a wide variety of kidney diseases. The conditions I treat range from patients with acute kidney injury, chronic kidney disease. I manage blood pressure. I manage patients who are anemic. I treat kidney stones, and even patients on dialysis and those that have had kidney transplants. My focus with my patients is on educating them. This stemmed from witnessing them have many questions and challenges in the transition from chronic kidney disease to dialysis, which is why I put together a learning center on my website for my patients to help facilitate and answer questions. When patients come to me for the first time in my office, I spend an ample amount of time in the initial consultation to make sure that they have a good understanding of how the kidney works, how it functions, and what's the purpose of the kidney. The reason I take the time to educate my patients is because I believe that if they have a sound foundation on how the kidney works, we can better build and they're better able to take care of themselves in the future. My motto is, the more you know, the better you do. I, of course, will be here to facilitate you in your care, but at the end of the day, I feel that the patients are the ones taking care of themselves at home. The purpose of me educating my patients is to prevent the onset of new disease and also slow the progression of their existing disease. I treat the patient as a whole. I address all of their other medical conditions, their mental health, physical health, and even spiritual health. I believe that this is all important for the well-being of our patients. The reason I chose nephrology is because of the long-term relationship I develop with my patients. I would be your advocate and your friend on the journey to your optimal health. Aside from nephrology and caring for my patients, I spend time with my family and my newborn baby. Stay tuned for me on White Coat. من غير صلاتك ودعمك ما كناش أنتجنا كل البرامج دي. محتاجين لمشاركتك لاستمرار الإنتاج. انت اهم واحد في الحياة، لانك ممكن تغير العالم كله. مش مصدق؟ فكر لو عملت شير لفكرة على الفيسبوك، كل اصحابك هيشوفوها. فكر كمان لو كل واحد من اصحابك نشر الفكرة لاصحابه، واصحابه نشروها لاصحابهم. فكرتك البسيطة سهل جدا تنتشر. ده ممكن تكون نهضة، مش بس تنتشر، تغير في ناس كتير في العالم كله. شارك النهاردة وشير من على فيسبوك الكرمة الرسالة دي. أهلا مع حضراتكم مرة تانية في الجزء الرئيسي من حلقتنا النهاردة اللي بنتكلم فيه عن أمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي. زي ما أنا قلت بدأت تزيد جدا على مستوى العالم،
14% النسبة العالمية، وفي الشرق الأوسط وبلدان دول العالم الثالث زي ما بنقول 14% ما بين أمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي. النسبة هنا في الولايات المتحدة تقريبا نص ده 7%. كل نسبة ليها أسبابها. نسبة كبيرة جدا من أسباب الفشل الكلوي وأمراض الكلى المزمنة في دول العالم الثالث هي المية والأكل والتلوث. هنا الموضوع أكتر بشكل مختلف. بتسببها أمراض زي الضغط، ارتفاع ضغط الدم المرتفع، وكمان مرض السكر بشكل كبير، واحد من أهم المسببات اللي موجودة هنا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. موضوع مهم جدا، حضراتكم بعتوا يعني طلبات كتير جدا عليه، والنهارده بيسعدنا ان احنا نناقشه مع حضراتكم. بيسعدنا ان احنا نستقبل استفسارات حضراتكم على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك وايت كوت الكرمة تي في. تقدروا تبعتوا لنا او تكلمونا على الرقم اللي ظاهر قدام حضراتكم على الشاشه لو عايزين تتواصلوا مع ضيفتي في اي وقت من اوقات البرنامج. It's my pleasure and honor to welcome back in White Coat Dr. Gaytri Gandotra-Manek, right? Yes. I said the right name for the... Yes. Okay. Welcome back in White Coat. Thank you. One of the most important topics lately, chronic kidney disease and renal failure and dialysis and all that stuff. So in the beginning, can you tell us like what is the renal system, the functions of each organ? And we'll have a picture for the renal system with us so you can explain to us the function of each organ. Sure. So briefly, we have two kidneys. Each kidney is about the size of our fist, about 8 to 10 centimeters in length, and it's located in our back on either side of our spine. Kidneys are responsible for cleaning our blood, getting rid of salt, water, potassium, acid, waste products. It also regulates blood pressure, it produces vitamin D, it produces a hormone which prevents us from becoming anemic. Okay. So inside each kidney, we have 1 million nephrons, just like we have neurons in the brain. The nephrons are the filters. Okay. So blood travels from the heart to kidney artery. The blood gets filtered and it produces urine. Okay. Urine passes down two hollow muscular tubes called ureters, and urine passes into the bladder, and then we void. Okay. So one of the most important messages today, it's not just about filtering function. It's a lot of other functions like regulating blood pressure, hormones, vitamin D and all that stuff. Yes. Okay. الحقيقة سؤالي الأول اللي حابين نوضحه لحضراتكم في البداية تركيبة الجهاز البولي، عشان بعد كده لما نقول مع حضراتكم إنه الفانكشن دي أو الوظيفة دي باظت، يبقى حضراتكم عارفين إنه أنهي جزء اللي بنتكلم عليه. الكليتين اللي في الأول اللي هم بيسموهم بشكل حبة الفاصوليا أو الحجم بيبقوا في حجم قبضة الإيد، دول اللي مسؤولين على الفلترة، إن إحنا نفلتر الدم. الدم زي ما قال الدكتور جي بيطلع من القلب بيوصل للكليتين عن طريق أوعية دموية معينة. الكليتين دول وظيفتهم فلترة الدم من الحاجات اللي موجودة فيه، وبعدين النتاج الفلتر ده اللي هو البول بينزل في الحالبين اللي موجودين قدام حضراتكم، المثانة البولية وبعد كده مجرى البول. الوحدات التكوينية للكلى دي بنسميها النفرونز، وحضراتكم هتسمعوا كلمة نفرونز معانا كتير قوي. كلمة نفرون هي الوحدة البنائية للكلى اللي بتقوم بفكرة الفلترة أو تنقية الدم اللي موجودة في الكلى. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده لما الحصوات دي لما كنا بنتكلم في حلقة الحصوات، إنه الحصوات دي ممكن تكون في الكلى في الحالب إلى آخره، كانت بتعمل مشاكل كتيرة. النهاردة ودي بتبقى بشكل حاد، بتيجي بشكل حاد يعني ألم حاد نتيجة حصوة أو الكلام ده. النهاردة هنركز أكتر على أمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي والغسيل الكلوي. ده هيبقى موضوع حلقتنا بشكل كبير جدا. So we talked last time about kidney stones, which is more of an acute event. Let's talk about the chronic events in the kidney. We kept saying chronic kidney disease, chronic kidney disease. What is chronic kidney disease? Chronic kidney disease is actually a gradual and progressive decline of our kidney function. So the normal rate that the kidney filters the blood for a healthy young male is 120 ml per minute. That's the rate that the kidneys are cleaning the blood. Filtering the blood. For a female, on average, 100 ml per minute. So as that number declines, say 50, 60, 40, when you're down to
the lower numbers, 10 to 15, you be near dialysis. Okay. So with chronic kidney disease, also known as CKD, is a gradual and progressive decline. So it happens not acutely over the course of 90 days or more. That's one of the definitions. Now, there's other criteria for CKD, which we can talk about, but in general, it's important to know that it's a gradual decline caused more often by chronic conditions, like blood pressure, diabetes. If I can take like 2 cutoffs from you, from those numbers, you said the normal is between 100 to 120, either male or female, Yes. right? At what cutoff we can say the kidney started to have some kind of chronic kidney disease? And which number or which cutoff we can use to say the kidney started to fail? Okay, so just 2 cutoffs, very quick. yeah, so one, we can say if someone has protein in the urine, and there's no number cutoff, but gradually below 60 is when we start intervening. So once we're above 60, yes, we're still like in an okay range. Yes, even below 60 you're okay, but above 60 the formula used to calculate is not very accurate. Okay. So that's why we typically address below 60 and or if someone has protein in the urine. Okay. So below 60, I'm trying to speak simpler language. Yes. Below 60, we have a chronic kidney disease. At what cutoff we saying the kidney started to fail for real? Like we have a kidney failure. Do we have that clear cutoff? It's not a clear cutoff. Okay. Yeah, it's not an exact clear number because that number will always fluctuate. It's not very clear. You can definitely say that if someone has a decline in the GFR for 90 days, they have CKD, but there's no cutoff. Someone can have a GFR of 70 and protein in the urine, and you still have kidney disease. Okay. To simplify more, what do we mean by GFR? GFR stands for glomerular filtration rate. That's the rate the kidneys are cleaning the blood. Okay. So when we refer to 100 to 120 as the normal filtration rate, that's the number we're referring to as the GFR. Okay. الحقيقة السؤال الأولاني اللي كان مهم جدا، إيه هو تعريف أمراض الكلى المزمنة؟ إيه الفرق بين مرض الكلى المزمن والفشل الكلوي؟ فالحقيقة زي ما اتفقنا مع حضراتكم، الكلى هي مصدر تنقية الدم أو فلترة الدم. زي ما أنا قلت لحضراتكم هتسمعوا فكرة الفلترة أو التنقية دي كتير جدا، هتسمعوا كلمة النفرونز، هتسمعوا كمان معدل التنقية اللي هو بنسميه بالإنجليزي الGFR Glomerular Filtration Rate أو معدل تنقية الكلى. الحقيقة المعدل الطبيعي لتنقية الدم جوه الكلى إنه الكلى دي بتنظف تقريبا من 100 ملي ل 120 ملي في الدقيقة. ليه بنقول من 100 ل 120؟ لأنه عادة 120 في الرجال في كل دقيقة، 120 ملي في الدقيقة، وفي السيدات بيبقى تقريبا 100 ملي في الدقيقة. معنى كده إنه في معدل الكلى بتشتغل بيه عشان تنظف الدم اللي موجود في جسمنا من البول ومن اليوريا والحاجات دي. المعدل ده لما بيبتدي يقل، وده المعدل اللي حضراتكم لما بنقول معدل التنقية أو الGFR بالإنجليزي، هو ده واحد من الحاجات المهمة جدا اللي بتدل على صحة الكليتين. لما المعدل ده بيبتدي يقل بنبتدي نقول إنه ابتدى يحصل مرض في الكلى. زي ما قال الدكتور جي إنه تحت 60، احنا قلنا من 100 ل 120 طبيعي، تحت 60 بنبتدي نقول إنه ابتدى يحصل مشاكل في الكلى ب5 درجات. مش مهم نتطرق ليهم لأنه ده شكل علمي قوي، احنا بنحاول نبسط اللغة قدر الإمكان. يبقى لما معدل تنقية الكلى بيقل تحت 60 يبقى احنا يبقى عندنا مشكلة. قالت لي إنه لما بيبتدي يتدهور قوي يمكن 10 ل 15 بنبتدي نقول بنحاول يعني نتدخل بشكل اجريسيف اكتر، ولكن اقل من 60 بنبتدي نتدخل بشكل طبي قبل ما يحصل الفشل الكامل للكلى. فمهم جدا ان احنا هنتكلم كتير على الGFR او معدل تنقية الدم، لانه ده واحد من العلامات الرئيسية اللي بنعتمد عليها في تقييم صحة الكليتين فينا. So usually statistics are showing how big is the problem. Can you walk us through some statistics to show us how big is the problem, the main reasons for chronic kidney disease? Yes, so it's a huge health burden in the U.S. CKD affects approximately 26 million Americans. Okay. So we tell patients it's about 1 in 7
people, and anywhere between 11 to 13% in the population. Right. So the most common cause of CKD, at least in the U.S., is diabetes. Right. Diabetes affects the eyes and nerves in the kidney. Right. The number 2 cause is high blood pressure. Okay. And then there's several other causes of CKD. And the burden, like on the economy, do we have any? It's a huge healthcare cost because patients with CKD may even progress to dialysis, and it consumes approximately 28% of the Medicare budget. Wow. So almost 1 out of 3. Yes. Like very expensive. 1/3 almost of them. Okay. Do we need to know like other stuff about statistics? So you said 26 million Americans, right? Yes, 26 million Americans. It's more common in the Hispanic population, in the African American population. And as mentioned, diabetes and high blood pressure, if you have that, it increases your mortality rate. Patients with CKD are at higher risk for also developing cardiovascular disease. Okay. 20 Even times more, I believe. Yes. Okay. Even if they have a normal GFR, a normal creatinine, and just protein in the urine, they're still deemed to have higher risk of heart disease. Okay. So you're telling me one important point, which is I could be asymptomatic, but I still have chronic kidney disease. Absolutely. Okay. So that's why we need screening. Yes. Okay. That's a very important message. I'll repeat it again because that's how important it is. I could be asymptomatic sometimes, but just have a protein in my urine. Yes. And I'm still liable to get cardiovascular disease event. Yes. Okay. That's why we recommend all patients, they don't have a general consensus on that we should screen everybody. But for patients who are higher risk, for example, diabetics and patient with high blood pressure, they should at least annually get screened, either by both by a blood test to check the creatinine level and also the urine sample to see if they have protein in the urine. So one of your messages today is screen. Mm-hmm. At least once a year, even if you look healthy and everything looks good, screening once a year. Yes. Okay. الحقيقة برضو زي ما احنا متعودين مع حضراتكم أرقام وإحصائيات سريعة عن أمراض الكلى المزمنة. 26 مليون أمريكي بيتأثر بالموضوع ده، زي ما احنا قلنا واحد من أكبر الأسباب اللي بتحط يعني تكلفة ضخمة جدا في القطاع الصحي هنا في أمريكا. 28% من البادجت أو الميزانية بتاع الميديكير بتروح لأمراض الكلى المزمنة، رقم ضخم جدا وكبير جدا. لو اترجم ده الأرقام تقريبا تكلفة العلاج لمرضى الأمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية 42 مليار دولار، يعني تقريبا مرة وشوية قد الاحتياطي النقدي لدولة زي مصر. فمهم جدا ان احنا نعرف الارقام دي. الرقم ده تقريبا اللي احنا بنقول انه 13-14% على مستوى العالم كان 7% بس سنة 93، تضاعف تقريبا في 25 سنة نتيجة زي ما احنا قلنا التلوث، المية السيئة، عدم الاهتمام بأمراض بسيطة جدا زي ارتفاع ضغط الدم ممكن يعمل مشكلة كبيرة جدا على المدى الطويل، عدم الاهتمام بمرض السكر يعمل مشكلة كبيرة جدا على المدى الطويل. جزء مهم جدا من المسج بتاعتنا بلاش نهمل الحاجات الصغيرة دي لأن ممكن تعمل مشاكل كبيرة. واحدة من المسجز المهمة جدا اللي قالتها دكتور جي إنه ناخد بالنا إنه أحيانا ممكن ما يبقاش فيه أعراض خالص في البداية، نبان إن إحنا كله تمام ومفيش أي أعراض، ولكن مهم جدا إن إحنا نعمل سكريننج أو مسح مرة في السنة، نعمل نسبة الكرياتين ونعمل تحليل بول مرة واحدة بس في السنة حتى لو إحنا مفيش أي أعراض وكله شيء ماشي تمام، على أساس إن إحنا لو في أي مشكلة نبتدي نكتشفها بدري. Causes and predisposing factor for chronic kidney disease. What are the main reasons? And when you said other, what do you mean by others? Mm-hmm. So as we mentioned, diabetes and high blood pressure are the top two causes. There are other causes, for example, patients who take, who have cysts on their kidneys. Okay. We have a condition called polycystic kidneys. This is hereditary. Okay. There are conditions in which there's inflammation of the kidney. We term this as glomerulonephritis. Okay. There are patients who take
NSAIDs or ibuprofen. I want to stop here like Sure. big time. It's over the counter. Yes. It's available for everybody. What's your message today for those people? Is be mindful of taking pain medications. If you take medications in the family of drugs called NSAIDs, so they're ibuprofen, naproxen, any cousin of Motrin, ibuprofen, like the Motrin, Motrin. Advil, these medications can be harmful to the kidney. Okay. They cause constriction of the artery that supplies the kidney, therefore it affects the kidney function. Now, I'm not saying don't take it at all. If you need it, okay, but use it sparingly. If you already have kidney disease, it's a big no-no. Okay. And we see it commonly in patients who have back pain, joint pains, women who take it frequently during menstruation. And so over time, this can lead to scarring of the kidney and damage to the kidney. So we need to really pay attention and put an eye on those stuff. Yes. Okay. بالحقيقة برضو سألتها ايه الأمراض اللي بتأدي بشكل عفوا ايه الأمراض اللي بتأدي بشكل كبير جدا لأمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي. الحقيقة معانا سلايد 6 بتبين لحضراتكم قد ايه انه الأمراض البسيطة اللي أنا قاعد بقول عليها من أول حلقة لو اهتمينا بيها نقدر نعمل نتائج رائعة جدا. الدايابيتس اللي هو أول واحد ده تقريبا 43% من أمراض الكلى المزمنة عند مرضى السكر. مرض السكر سبب رئيسي جدا في أعراض الكلى أو أمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي. 25% نتيجة ارتفاع ضغط الدم، يعني تقريبا كده الاثنين على بعض يعملوا 3/4 أسباب مرض الكلى المزمن أو الفشل الكلوي. والحقيقة في تحت حوالي 30% باقيين زي ما دكتور جي قالت ان دول في احيانا بعض الناس بيتولدوا بتكيسات في الكلى اللي هي بنسميها السيست او الكدني سيست، وبيبقى احيانا مولودين بيها، احيانا بتحصل في الكبار بمرور الحياه. ده مهم جدا وعايز اتوقف عند الادويه الانسيدز اللي موجودين على اوفر ذا كاونتر، الايبوبروفين، الموترين، الحاجات اللي بنستخدمها عمال على بطال للالم. السيدات أثناء الدورة الشهرية كل شهر بتبلبع كمية لا نهائية من الحاجات دي. مهم جدا تاخد بالك وتاخدي بالك لأنه الحاجات دي ممكن فعلا تعمل مشاكل كبيرة جدا في الكليتين. فمهم دايما ان احنا نحط عينينا على الحاجات اللي اكسسبل الموجودة على الشلف ونقدر ناخدها. فمهم تاني بأكد لحضراتكم مرض السكر والضغط لوحدهم ب3/4 الأسباب في أمراض الكلى المزمنة، والباقي كله حاجات أحيانا بنتولد بيها، حاجات أدوية بناخدها. هنناقش مع حضراتكم كل الأدوية، أحيانا بتبقى أدوية ضغط بتسبب الكلام ده. هنناقش مع حضراتكم بشكل تفصيلي بعد شوية إيه الأدوية اللي وإحنا بناخدها لازم نحط عينينا عليها، ولكن بشكل يعني بسيط جدا. الحاجات اللي موجودة على الشلف مسكنات الألم والصداع والكلام ده ناخد بالنا منها بشكل كبير جدا. So I could be asymptomatic or symptomatic. So what are the symptoms and signs for chronic kidney disease? So let me remind everyone what the functions of the kidney are. So, you know, it produces a hormone which prevents us from becoming anemic. It regulates bone metabolism. It regulates blood pressure. So the symptoms and signs really depend upon the level of your kidney function. The lower your kidney function, the harder it is to maintain your electrolytes. Okay. So we have patients who accumulate too much acid in their body. Too much acid can break down your bone. High potassium can cause palpitations or heart problems. And it high acid can affect your respiration too. It's not high acid like a lot of other complications down the road. Absolutely, right? Yes. So the respiratory system tries to compensate by getting rid of the CO2. So we start to hyperventilate. Right. Patients have difficulty regulating their blood pressure. They will become anemic over time. Okay. Their bone metabolism becomes difficult. They start to accumulate phosphorus. Okay. Kidneys also get rid of a toxin known as BUN. Okay. So as that number starts to go up, patients may complain of fatigue, poor appetite, difficulty concentrating. They're very subjective, subtle symptoms that you won't necessarily pick up on. In fact, a lot of times people overlook it. Okay. And then when they check their blood work, we're surprised to see the toxin number is high. So those are the common things we see. Again,
It also gets rid of salt and water. Okay. So Yeah, we that's start to have water retention. Patients will say, my feet are swollen. Okay. There's only a few causes of swollen ankles. Kidney failure is one of them. Okay. They will say, I feel short of breath, that they can't walk the same distance they used to. Okay. They might have fluid in their lungs because of Wow. kidney failure. So these are all the subtle things that people sometimes overlook. Okay. I will take out of all those. I want you to give me some alarming symptoms or signs. As soon as I see those, I need to call my nephrologist or get a referral. Sure. For symptoms, this is a shortness of breath, Okay. new onset swelling in their legs. Okay. These are symptoms that one feels. New onset blood pressure difficult to control with dietary changes. And again, fatigue, forgetfulness, foggy memory that isn't their baseline. Okay. So as soon as it changes from the baseline, I need help. Yes. اوكي. الحقيقه برضو من الاسئله كتير اللي جت، لانه الناس كتير بدات تقلق، بدا يجي لي اسئله طب ايه هي الاعراض، ايه هي العلامات المبكره. الحقيقه انه رقم واحد قبل طبعا ما نروح نعمل التحاليل ونشوف معدل تنقيه الكلى والكلام ده، احيانا كتير جدا من مرضى الكلى او الامراض الكلى المزمنه او الفشل الكلوي بتبتدي بفكره الانيميا، انه تبتدي دايما تبقى تعبان، عندك صداع، قلبك بيدق بشكل كبير جدا. الانيميا واحده من الاعراض المهمه للكلام ده. كمان من الحاجات المهمه جدا ان الرجل تبتدي زي ما بنقول يعني تملى ميه، ان احنا نلاقي انه الرجلين الاثنين ابتدوا يورموا شويه وابتدوا يملوا ميه. دي من الحاجات المهمه جدا. كمان انه احيانا بنلاقي ما فيش ولا حاجه من دي خالص، بس واحد ابتدى دايما نهجان بشكل كبير جدا. احيانا في ناس بتبتدي بالفكره دي، فمهم دايما ناخد بالنا من الاعراض دي. كمان في ناس بتبتدي بمشاكل في العظم. ليه؟ لانه الكلى جزء من مهمتها الرئيسيه هي تنظيم الكالسيوم في الجسم، فبالتالي لما الكلى بيحصل فيها مشاكل بيحصل مشاكل في العظم بشكل كبير جدا، وبنفقد الكالسيوم وهشاشه العظام وكل الكلام ده. فده مهم جدا ان احنا دايما نحط عينينا على الحاجات دي. واحده من الحاجات المهمه جدا لمرضى الضغط بشكل كبير ان انت يبقى عند حضرتك ضغط، بتاخد علاج والضغط تمام وتحت السيطره وكل حاجه، فجاه على نفس النظام ونفس العلاج وكل حاجه الضغط ده ابتدى يزيد جدا ومش عارفين نعمل عليه كنترول. ده بيحصل نتيجه انه الكلى ابتدت تتاثر بشكل كبير ومحتاجين نستشير الطبيب. مهم جدا الاعراض دي نحطها في دماغنا. عايز اقول زي ما قال الدكتور جي انه الكلى زي ما احنا قلنا مش بس فكره تنقيه الدم، ولكن ليها وظائف تنظيميه كتير جدا في الجسم، اهمهم على الاطلاق تخليق كرات الدم الحمراء. عشان كده كتير من الناس بيبقى عندها انيميا مع امراض الفشل الكلوي او امراض الكلى المزمنه. كمان مهم جدا تنظيم ضغط الدم، عشان كده ضغط الدم بيتاثر بشكل كبير جدا. مهم جدا واحده من الحاجات تنظيم الكالسيوم والفوسفورس في الجسم، فده وصحه العظم بشكل عام. فده مهم جدا جدا جدا. كل ده مهم ان احنا نحط علينا عليه ونحاول نلقط الاعراض دي بشكل بدري جدا، على اساس ان احنا لا قدر الله لو في اي حاجه نبتدي نلقطها بشكل مبكر. How we diagnose chronic kidney disease? I have one of the questions here. Let me take it very quick. Is there any gross symptoms and signs on our urine that we can catch early signs of chronic kidney disease? Blood Just in the by urine. looking at the urine. If your urine, microscopic hematuria is one, but that's not necessary that you can see it on gross findings. Right. Yes. So usually no. If there's a lot of protein in the urine, the patients will say that their urine is like bubbles or foamy. So if you have foam or bubbles in your urine, you should definitely talk to your doctor. If you find blood in your urine, that doesn't necessarily mean you have chronic kidney disease, but it's a urine finding. Okay. So how we diagnose it on the clinical aspect? Sure. So the blood test, as we mentioned, a GFR below 60. If you have urine findings of blood or protein in the urine, if you have a kidney ultrasound done or a CT scan, and they find any structural changes. So with chronic kidney disease, because it's a gradual damage to your kidneys, the kidneys often appear to be shrunk
Okay. So when the technician reads or the doctor reads the ultrasound, they'll say there are echogenic changes or changes in the shadowing of the kidney. So this also can signify chronic kidney disease. Okay. So there is some like gross signs that we can see by eye, and you diagnose it clinically. Usually by blood tests. Okay. What's the main like two aspects that we can use to diagnose? GFR? The GFR and changes in the urine. Okay, And the third thing creatinine. is structural changes on ultrasound. Okay. Is creatinine is one of your indicators? Blood urea nitrogen? You can, because creatinine comes from creatine that comes from our muscle, a patient can have a creatinine of a little higher creatinine, but not necessarily have kidney disease. Okay. For example, African-American basketball player will have a higher blood creatinine than me. Right. So, but we will have the same level of GFR. My Okay. creatinine might be 1 because I have little muscle mass. He might have a higher creatinine, but our GFR is both 100. So GFR is more accurate. Yes, creatinine is subjected to a lot of factors in the body. Right. And creatinine depends to like what meals you're taking, Which you're type eating, of and test you use, yes. Right. Okay. Perfect. الحقيقة برضو من الحاجات المهمة جدا اللي سألتها الدكتور جي ازاي بنشخص أمراض الكلى المزمنة. قالت لي كمان نقطة مهمة انه بالعين المجردة كده البيشنت او المريض بيقدر لو يلاحظ تغير في لون البول. ده مهم جدا انه نروح للدكتور ونسأل المساعدة على طول، وتحديدا لو اتغير لون البول شوية بيبقى برتقاني او احمر لو في دم يعني في البول. كمان حاجة مهمة جدا دايما نلاحظها في البول إذا في زي ما بنقول فوم أو رغاوي كتير، فده معنى كده إنه في شوية بروتين في البول. مهم جدا برضو إن إحنا نستشير الدكتور بتاعنا. دول علامتين مهمين جدا الإنسان بقى هو اللي بيشخص نفسه بيهم، أو بتبقى انديكيتور إن هو محتاج يسأل طبيب أو يستشير طبيب. بالنسبة للتشخيص الطبي بنعتمد على حاجة اسمها الجي اف ار، وده قلناه في أول الحلقة، قدرة الكليتين أو معدل تنقية الدم في الكليتين. الجي اف ار مهم جدا إنه زي ما قلنا دايما يبقى فوق 60. بنستخدم كمان حاجتين بس زي ما دكتور جي قالت مش دايما بيبقوا دقيقين زي معدل تنقية الكلى اللي هو الجي اف ار. بنستخدم كمان الكرياتينين وده طبعا مشهور جدا، يعني ناس كتير قوي عارفة الكرياتينين ليفل. ده تقريبا بنعمل بيه تحليل دم وبنشوف قد ايه، ولكن ده كمان ده بيتأثر شوية بفكرة إذا حضرتك رياضي بتلعب رياضة بيبقى شوية عالي عندك، ولكن معدل تنقية الكلى بيبقى 1 في كل الحالات، فبيبقى شوية أدق إن احنا نعتمد على الجي اف ار أو معدل تنقية الكلى. البولينة أو اليوريا زي ما بنسميها في مصر، ده كمان واحد من المعدلات اللي بنعتمد عليه، ولكن برجع تاني أقول مش دقيق، لأنه لو واحد ما بيشربش مية كفاية هتبقى الحاجات دي اوريدي عالية. لو واحد بياكل لحوم حمراء كتير أو بروتينات كتيرة بشكل عام برضو الحاجات دي هتبقى عالية عنده، ولكن الجي اف ار هو تقريبا أدق حاجة. I got a question, actually 3-4 questions with the same meaning. They're asking you about their diabetics and their borderline of chronic kidney disease. They're asking you if there is any medications or natural stuff that can help the kidney function, just to activate the kidney function or help the kidney function. No, there isn't. I mean, the main thing is to prevent the onset of kidney disease. There isn't anything out there that we can prescribe to prevent it from happening. But for diabetics, the main thing is to control their blood pressure. Okay. Patients often think that I need to control my blood sugar. Of course, blood sugar control is important, but the key component to preventing diabetic nephropathy and to slow the progression of it is controlling the blood pressure. Yeah. I have a question here in Arabic. Do you know the idea of chelating agents? They're asking if there are any agent that can combine with the creatinine or the blood urea nitrogen and take him down out of the system? No, unfortunately, no. Okay. It just doesn't work that way. Okay. Yeah. They're trying to take the easy way. Sure. الحقيقة برضو بعض الأسئلة اللي جات لنا والحقيقة أسئلة مهمة جدا. أول سؤال تقريبا 3-4 من المشاهدين الأفاضل بعتوه، كلهم بيقولوا إن هم عندهم سكر، ولو في أي طريقة
طبيعية أو علاج إنها تقدر تنشط وظائف الكليتين. الكلام ده مش موجود. الحل الوحيد إن حضرتك أو حضرتك تعملوا كنترول على السكر في الدم، وده هيساعد الكلى بشكل أوتوماتيك إنها تعمل ده. الحاجة التانية برضو من الأسئلة اللي جات لنا، مدام سناء بتسأل لو في حاجة تقدر، وأستاذ عزت كمان بيسألوا لو في حاجة تقدر تنشط الكلى وتقدر تخفض الكرياتينين والبولينا اللي في الدم. برضو الحاجات دي يعني في بعض الأدوية بتعمل كده في مصر، ولكن دي عالميا وهنا طبقا لمنظمة الكلام ده مش موجود وما بنعترفش بيه هنا في الولايات المتحدة بشكل كبير جدا. ولكن زي ما أنا بقول دايما الأسهل إن أنا أحط كنترول سواء على ضغط الدم بتاعي أو على السكر، ووظائف الكلى هتتحسن بشكل أوتوماتيك. هرجع أخد بقية الأسئلة مع حضراتكم، ولكن الحقيقة عندي أسئلة كتيرة جدا لدكتور جي، ولكن هناخد أسئلة مع حضراتكم وإحنا ماشيين أثناء الحلقة. Why it's so important to identify patients with chronic kidney disease? You said we need to get screened. Yes, so the earlier you get screened, the earlier you potentially will be diagnosed, so you can see a doctor and slow the progression and be educated about what can harm your kidney. Okay. Because you can have end-stage kidney disease and not even know it. Okay. And you can end up at the doctor at the last minute and potentially need dialysis. So it's important to know what your kidney function is and to be educated about what can harm the kidneys. And that's why I'm a huge proponent of education, even with patients in my practice, to make them understand, because they're the ones taking care of themselves at home. Right. So the more informed they are, the better they do. Okay. Kidney disease, high risk for heart disease. So it's important to know that you have that. Those are the main two things. Okay. So it decreased the cardiovascular events if I was identified as a chronic kidney disease? It increases. It increases the cardiovascular events. The number one cause of death in patients with kidney disease is heart disease. Wow. Patients who are on dialysis, the number one cause of death is an arrhythmia. Arrhythmia. So it's cardiovascular event at the It's end heart of the day. disease. اوكي. الحقيقه برضو سؤالي لدكتور جي كان عن ليه مهم جدا ان انا دايما احصر المجموعه دي او ابتدي القط الاعراض دي بدري، او لو عملت تحاليل طبيه او اقول لهم ان انت عندك مشكله او ابتديت تبقى مريض كلى مزمن او الكليتين بتاعتك بتفيل يعني. فقالت لانه مهم جدا انه لو ابتدى ان احنا نعرف بدري انه في مرض كلى مزمن او بدايات فشل كلوي، ان احنا نقدر نتعامل مع البيشنت دول ونقلل اعراض الذبحات الصدريه او المشاكل اللي بتحصل في القلب. قالت اكتر سببين سواء امراض الكلى المزمنه او امراض الفشل الكلوي، اكتر سببين بيؤدوا للوفاه هي الجلطات والذبحات الصدريه بشكل عام. تاني سبب مهم جدا الاريثميا، اللي هي بيحصل مشكله في معدل ضربات القلب بتزيد بشكل كبير جدا، بتطلع بره السيطره، في الاخر بيحصل مشاكل كتير جدا في القلب زي ما انا قلت عن طريق الجلطات، او معدل ضربات القلب بيزيد وبيبقى خارج السيطره وبيؤدي للوفاه. فمهم جدا ان احنا دايما يعني البيشنتس دول بتوع الكرونيك كيدني ديزيز ان احنا نبقى عارفينهم. What are factors that can speed up or slow down the progression of kidney disease? First of all, is it reversible or? If you are diagnosed with chronic kidney disease, not really. Okay. The GFR sometimes will improve a little bit with improvement in blood pressure and stopping medications that harm your kidney, but to say that your kidney functions 30% and then did it go back to 100, usually it doesn't happen. No. Okay. So we oftentimes... So, I'm sorry. Basically, we're slowing down the progression, right? That's what it is. So what other disease or factors can help either accelerate or decelerate the progression of those? That's where education comes in. Okay. Blood pressure control is key, number one. Okay. Patients should, we ask them to log their blood pressure, check their blood pressures, make sure it's well controlled. Too low blood pressure being too low, the top number. So that harms the kidney too. That can hurt the kidney. The kidneys are passive bystanders of everything that's happening in the body. So if the pressure if the artery that supplies the kidney, if the blood pressure is too low, okay, it affects kidney function. If it's too high, it affects the kidney function. Okay. Important for diabetics, blood sugar control is very important.
All medications we talked about, the number one is ibuprofen, Advil, Motrin. Because that was my next question. What medication should we keep an eye on when we assist like those patients? The first one is, the most common one is NSAIDs, so ibuprofen. Antibiotics. Certain antibiotics can be harmful to the kidney. I shouldn't name names of antibiotics, but if you have kidney disease and a doctor's prescribed antibiotics, check with your kidney specialist. Is this okay? Because even if you take 10 days of an antibiotic or 5 days, at the end of it, I see patients with a higher creatinine. Okay? So they even are surprised by it. Antibiotics, contrast dye for patients who need to have an angiogram or a CT scan, that can harm the kidney. Those are the main things. I think aminoglycosides are the worst by far for kidneys. Aminoglycosides are usually given intravenously, so that one, but I'm more worried about the outpatient, the oral antibiotics, Bactrim, sulfa drugs, if you have an allergy. Those can harm the kidneys also. Any psych disease you're worried about? Antipsychotics, any of those stuff? Antipsychotics, not particularly. It's important to remember that all drugs a lot of them are filtered by the kidney. So the dose of the drug needs to be adjusted. So that's something to keep in mind. If you have a doctor who's prescribed, if your filtration rate's 30%, you should, your doctor would likely be adjusting the dose to coordinate. If the dose is too high, it can make your kidneys worse. Since we're talking about the most common risk factors are diabetes and hypertension, any hypertension or diabetes medication can worsen the kidney and should be stopped with chronic kidney disease? Okay, yeah, that's a good question. Metformin is a common drug used for diabetics, and so it is contraindicated if your creatinine is more than 1.5. They say 1.5 for females and 1.4 for males. So if your kidney function is at that point, typically we stop the metformin because it can cause accumulation of acid. Any other hypertensive medication? ACE blocker, like ACE inhibitors? ACE inhibitors and ARBs are a class of drugs which are helpful to the kidneys also. It slows the progression, it slows the protein excretion in the urine, but at times it can also affect the kidney function and make the creatinine go up. So if you are on an ACE and an ARB, doctors will usually follow the creatinine closely. When we say ACE and ARB, we mean lisinopril? Lisinopril. Just so people can... Yes. Lisinopril, ramipril, ARBs are losartan, valsartan. Perfect. الحقيقة برضو من الأسئلة المهمة جدا لأمراض الكلى لمرضى الكلى المزمنة أو الفشل الكلوي، إيه هي الأدوية اللي ممكن ناخدها وتسبب مشاكل أكتر؟ يعني رقم واحد وده المهم جدا الانسيدز اللي هم الايبيبروفين، عيله البروفين كلها بتاع الصداع والكلام ده قلناه في اول حلقه وباكد عليه تاني. من فضل حضراتكم بلاش نستهلك مسكنات الم عمال على الفاضي. بعض الانتيبيوتكس بالذات الصلفه والحاجات دي بتخلي وظائف الكلى سيئه جدا، فمهم جدا ان احنا نحط عينينا على الانتيبيوتكس. لو حضرتك قد يحدث ان واحد سليم جدا وياخد انتيبيوتكس يعمل له مشكله في الكلى، فمهم جدا انه لو حضرتك بتاخد او حضرتك بتاخدي انتي بايوتيك وحصل اي تغيرات في البول او اعراض بره المتوقعه ان احنا نستشير الطبيب. حاجه مهمه جدا، كل مرضى السكر اللي على ميتفورمين لو ابتدت وظائف الكلى تقل بشكل كبير جدا، وطبعا اللي سامعيني عارفين الميتفورمين تقريبا 90% من مرضى السكر بياخدوا ميتفورمين. لو حصل تدهور في وظائف الكلى بنوقف الميتفورمين او الجلوكوفاج، الكلام ده كله اللي هو نفس الكلاس. حاجة تانية قالتها دكتور جي، بعض أدوية الضغط تحديدا زي اللايسينوبريل، الراميبريل، اللوسارتين، الحاجات دي كلها لو في أمراض كلى مزمنة مع مرض الضغط العالي مهم جدا إن احنا نلاحظ البيشنتس دول، لأنه أدوية الضغط دي قد إن هي تزود مشاكل الكلى، فلازم نحطهم تحت الملاحظة بشكل كبير جدا. بنحاول نلم مع حضراتكم قدر الإمكان يعني ان احنا نشوف ايه هي امراض الكلى، الحاجات اللي بتسببها نحاول نبعد عنها. بشكل كبير جدا اتكلمنا على الاسباب والاعراض والادويه اللي ممكن تسبب ده. هناخد بريك ونرجع نتكلم مع حضراتكم على ازاي بشكل كبير جدا ان احنا نحط لو احنا عندنا مشاكل زي الضغط والسكر ايه الرينج اللي نبقى فيه،
العلاج، وده اهم حاجه. جاي لنا اسئله كتير جدا على الغسيل الكلوي والغسيل البريتوني والكلام ده، فهناخد بريك ونرجع نناقش مع حضراتكم الحاجات دي كلها في وايت كوت. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Baskerau. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life: the sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program in that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. Hi, and welcome to the first episode of White Coat. I'm Tamer, Meshel, the host of the new show, White Coat. And people began to drink alcohol as a social lubricant, and from there they began to misuse it, and they abuse it. Not focus so much on the chemical and think more of the brain. In other words, the person. Behavioral interventions are crucial. What we have to recognize is a non-judgmental, loving, compassionate support. The best way to treat addiction is to prevent it, okay? So be very mindful, be educated, work with a doctor that knows what they're prescribed. I would hope through programs like yours, getting the word out, that people understand it's not that they're bad people, it's just that they're ill. Take care of your sleep if you want to sleep. Go to bed at about the same time every day. Most of our communities across the country are struggling in one way or another with drugs. It affects our level of productivity, it affects our kids in schools. You don't want to take anybody for granted. I mean, Henry and I, for instance, when he does the dishes every night, which he loves to do for some reason, I always thank him. We can have excellent diabetes control, and we can prevent most complications if we start early enough. To discontinue any sugary drinks or only have 1 cup a day. Number 2, be aware of your calories. Thank you for your overwhelming support and your wonderful interaction with White Coat. أخبار حوادث هنا وهناك، قتل ودمار في كل مكان، حقد، كراهية بتزيد مع الأيام، حاسس بخوف وقلق وحيرة وعدم أمان؟ خليك فاكر إنها نهاية الأيام، وده وقتنا نزرع ونحصد في حقل الكرام. عليك دور، صدق وشارك.
من غير صلاتك ودعمك ما كناش أنتجنا كل البرامج دي. محتاجين لمشاركتك لاستمرار الإنتاج. الحل دايما في ايديك لو انت مؤمن حقيقي مصدق. الحقيقه يعني اسئله كتيره جدا جايه لنا على الموضوع ده. هحاول اخد معظمها وبوعد حضراتكم ان احنا نرد على الباقي بعد الحلقه. Quick questions: calcium and multivitamins and iron. No, they're not harmful for the kidney. Iron, oftentimes patients with kidney disease are anemic, so we do recommend to take iron if they are anemic. Multivitamins are not harmful. There are special vitamins in the U.S. for patients who have a filtration rate below 30 that we give to them. Kidney patients are often deficient in B vitamins, water-soluble vitamins, so this particular vitamin has all the B complex vitamins. Perfect. سؤال مدام ميرفا، هاخد اسئله سريعه. سؤال مدام ميرفا بتسال على الكالسيوم، المالتي فيتامينز، الحديد بيضروا الكلى؟ الحقيقه لا، العكس، ان هم بيفيدوا الكلى بشكل كبير جدا. وزي ما قال الدكتور جي انه تحديدا البي كومبلكس، مجموعه فيتامينات البي كومبلكس مهمه جدا. الحديد مهم جدا لانه بيمنع الانيميا، وتحديدا في امراض الكلى المزمنه. استاذ ماجد بعت لنا سؤال: هل ممكن امشي على دواء معين يمنع تكون الاملاح ويفضل الطعام زي ما هو من غير تكوين؟ Okay, somebody is asking about the easy way too. He wants a shortcut. Is there any medication prevent stones? And he wants to keep his lifestyle basically and just take medication to prevent stones. No. Okay. Change your lifestyle. Yes, you have to change your lifestyle. There's no easy way out. Stones, number one, control the salt intake. But change your diet. In general, like, is there any medication can help prevent kidney stones? We do have medications that, because patients are deficient sometimes in citrate. Okay. So we give citrate, which is like sodium citrate or potassium citrate sometimes, depending upon what type of stone you have. Okay. But irrespective of that, we always recommend lifestyle changes. You cannot not have a high salt diet and not drink enough water and expect not to develop stones. You will. Okay. أستاذ ماجد بعت لنا سؤال بيقول: ممكن أمشي على دواء معين يمنع تكوين الأملاح ويفضل الطعام زي ما هو من غير تغيير؟ مهم جدا إنه واحدة من طرق العلاج إنه اللايف ستايل يتغير، إن ناكل من غير ملح ونشرب مية كميات كفاية في اليوم. ولكن في دواء يمنع تكوين الحصوات، سيستين، ده تقدر حضرتك تاخده، بيقلل تكوين الحصوات بشكل عام. أستاذ حسام، again, another questions: medication to prevent kidney stones, and is elevated blood urea nitrogen is painful? No. Because he feel like kidney pain, so he's asking. It might be his doctor, I believe, told him blood urea nitrogen. So having a high blood urea nitrogen will not give you kidney pain. Okay. What it will do is patients will become tired, weak, fatigue. They'll complain of a poor appetite, difficulty concentrating. Urea is the breakdown product of protein. Urea is produced in our liver. So kidneys get rid of urea. And when you have kidney failure, the normal number is 20. So as it goes up and up, 70, 80, 90, 100 patients will have all these symptoms. Perfect. You have an increased chance of bleeding because it prevents us, our platelets, it doesn't work in it doesn't work very well. But as far as giving kidney pain, no. Kidney pain, the capsule of the kidney, when it's stretched, it has nerves. Okay. So I mean, when it's stretched, rather, it can cause pain because that's where the nerves are. But yeah.
أستاذ حسام بعت لنا سؤال في أدوية فعالة في علاج أملاح اليوريا اللي بتسبب ألم على الكليتين. يوجوالي تحديدا البلاد يوريا نيتروجين أو البولينا ما بيسببش ألم. بعلاج منع تكوين الحصوات اللي هو السيستين، ده بيساعد الكلى بشكل كبير جدا انها تتخلص من الاملاح الزياده وما تكونش حصوات. ارجو ان احنا نكون جاوبنا على سؤال حضرتك. معلش انا عندي اسئله كتير بس لازم يعني هسال دكتور جي شويه حاجات وارجع اخد بقيه اسئله حضراتكم. What's the normal range for diabetics? Since we mentioned hypertension and diabetes, hypertension and diabetes are the main common causes. What's the normal ranges? One more question is how would I change lifestyle to prevent kind of like progression of chronic kidney disease? So for diabetics, we want the blood pressure, the top number in the 120s. Okay. So definitely not more than 130. So 120 to 130 is our goal. For diabetics, also, we like to be on an ACE or an ARB, which is the class of lisinopril or losartan, if the kidneys can tolerate it. Okay. Lifestyle changes, exercise, weight loss, stop smoking if you smoke. Here you go. So smoking is A risk one of the factor. Okay. I just want to highlight this because I think it's very important. Okay. So smoking, weight loss, diet, and exercise. Diet, exercise, and diet includes low salt diet. Blood pressure includes good blood pressure control and monitoring. And blood glucose level, like blood range? sugar level should be well controlled. That you can work with your doctor to do that. Blood, even lipid panel, your cholesterol, your triglycerides, all these parameters will change if you change your diet and your lifestyle. Okay, perfect. الحقيقة برضو واحد من الأسئلة المهمة جدا الرينج اللي المفروض لو أنا مريض ضغط أو سكر أبقى عليه. زي ما قال الدكتور جي عايزين الضغط يبقى يعني شوية أقل من الناس الطبيعية. ممكن نوصل 110 80 أو 120 80 تمام. لو زاد شوية ستيل بنسمح ب10 فوق الرينج ده، ولكن ما بنحبش نشوف عالي ضغط عالي مع أمراض الكلى. حاجة كمان مهمة زي ما البلاد جلوكوز أو السكر زي ما بنسميه لازم يبقى تحت الكنترول. ناكل ملح أقل. حاجة تانية كمان قالتها التدخين واحد من المسببات الرئيسية في مشاكل الكلى. ليه؟ لأنه باختصار شديد جدا كل السميات اللي بتبقى مع السيجارة دي بتترسب في المثانة البولية، وكل الإحصائيات بتأكد أنه كانسر المثانة والحاجات دي بتيجي من التدخين. فده مهم جدا أن احنا نبقى عارفين الكلام ده. Let's get in business. Dialysis. First, can I stay if I'm like a chronic kidney disease? Can I stay without dialysis, and how far can I stay without dialysis? So that's one of the big things in my practice. That's my goal. Is I try and do all the educating I can do to prevent the onset of dialysis. I just want to say one thing live. I'm one of your fans when it comes to education. Thank you. And that's I really like the way you're doing it, educating people, put them like off dialysis for a while as much as you can. So I'm one of your fans when it comes to this. Yeah, I would want that for myself as well. And so I'm a huge, I talk to patients and families. I spend a lot of time educating them. But to get to dialysis, when your kidney function, yes, we can slow the progression of kidney disease. Patients can, it really depends upon how well they take care of themselves. And also the decline of the kidney. Sometimes the kidney function just declines no matter what you do. Okay. So there's no cutoff number for dialysis, but in general, when your filtration rate gets below 15, 14, we're close to dialysis. Doesn't mean you need it. Okay. There's no number. Okay. There's no number. At that point, So there is no clear cutoff for No. the GFR. If I got GFR 15, I'll go to dialysis. Absolutely There is no such not. a thing. No. There's no cutoff number. At that point, it becomes less about the numbers and more about the patient. Symptoms. Okay. So indications. So you can have, like, let's say, I just want to highlight this because it's important. I can have GFR of 20, but I'm symptomatic, and you still put me in dialysis. But somebody else like 15, 10 asymptomatic, you don't put them in dialysis, or how it works? Right, that's a good question. It depends upon how much urine you make. Okay. So usually we have many things that we can do to tide off the patient from starting dialysis. Usually 20 is a bit of a higher number, but yes,
there's a wide spectrum of patients. So patients can have symptoms at 20, which is a bit high, but sometimes if they have shortness of breath, we give them diuretics. Okay. So we treat the symptoms, and oftentimes they're seen more often by the doctor, closely. Can you tell me experientially, just from your experience, like at what level of GFR you usually start dialysis? Just to make it easier for our viewers today. Or you can give me... Less than 13, less than 14 or 13. Yeah, it just depends. I mean, I'm pretty diligent and mindful, and we don't want to start it early. There's been many studies out there that show is early dialysis better? Does it improve mortality? But it really becomes about the patients. So yes, at that point, when your filtration's 10, 12, 13%, you're higher risk for accumulating acid, higher risk for accumulating potassium. So you want to stay out of the red zone. Okay. So one of your messages today to the chronic kidney disease patients, please help yourself first. Please help yourself first, and that's for everything, but especially in this. And it's in medicine in general. Absolutely. Please help yourself. Otherwise, we have to help you. No medication is just going to reverse it. Doctors can't just take it away. Okay. Yeah. Just quick 2 questions. Recurrent cystitis could be one of the main reasons because I have one of the questions here, and she's asking about recurrent cystitis could be one of the reasons for chronic kidney disease. Yes. Cystitis, for those that don't know, is inflammation of infection of the bladder, so recurrent urinary tract infections. Okay. If you have enough, you are exposing your urinary tract to bacteria. Okay. Bacteria can travel from the bladder up the ureter into the kidney. You also get antibiotics more frequently. Okay. And so, yes, over time, if recurrent urinary tract infections can certainly develop chronic kidney disease. Okay. How about gravels, kidney gravels? Gravels are referring to small stones, or stones. What we call is chronic nephrolithiasis, chronic kidney stones, whether they're small or big, can certainly cause chronic kidney disease. Okay. بالرجوع لسؤال أستاذ حسام تاني، الأملاح اللي هي على الكلى اللي بتسبب ألم اللي احنا بنسميها الجرافلز دي بتبقى أصغر شوية من الستونز السيستين زي ما احنا قلنا، ولكن اللايف ستايل تشينجز مهمة جدا. مدام ميرفت بتسأل التهاب المثانة المتكرر زي ما قال الدكتور جي، ده ممكن لوحده كده يبقى سبب من أسباب الكرونيك كيدني ديزيز أو أمراض الكلى المزمنة، فلازم نحط عينينا عليه ولازم يتعالج بشكل كويس جدا. أسبابه كتير جدا هنناقشها في حلقة لوحدها. أنا آسف مش هقدر أدخل للموضوع ده لأنه موضوع ممكن نناقشه لوحده. زي ما قال الدكتور جي كمان إجابة على سؤالي إنه اللايف ستايل تشينجز دي مهمة جدا. سألتها كمان إمتى نقدر نحط البيشنت ده على دياليسيس. فاكرين حضراتكم الGFR أو معدل تنقية الكلى، قلنا إنه من الطبيعي 100 ل 120 لحد 60 بنسمح بيه. إنما قالت لما تقريبا الGFR ده أو معدل تنقية الكلى بينزل لحد 13 14 بنبتدي نفكر جديا إن احنا نحط البيشنت على الغسيل الكلوي. What are the main types for dialysis? So there's 2 types of dialysis, hemodialysis and peritoneal dialysis. Okay. Heme means blood, okay. So blood dialysis. Hemodialysis is the one that patients are more familiar with, where you get attached to or you go into a dialysis center, okay. And you get your blood cleaned and you go home. Hemodialysis is done either via a catheter, or they basically need access to your bloodstream. Okay. Or surgeons place a fistula, which is a connection between an artery and a vein. Okay. And the fistula takes about 6 weeks to mature. Patients have that in their arm. They go. So before I start dialysis, I have to do this AV fistula. AV fistula. 6 weeks before I start dialysis. Before dialysis, if you choose hemodialysis. Okay. Hemodialysis means they need to access your blood. So you need to have either a fistula, which is a connection between an artery and a vein, or a graft. Okay. Hemodialysis is typically done 3 times a week, okay. 3 to 4 hours each treatment. The other type of dialysis, hemodialysis, can be done at home. I'm a big proponent of home dialysis. Okay. Why? Because so you're more toward peritoneal dialysis? Yes, I'm home can be either home hemo or peritoneal. Okay. There's a machine that's almost like the size of a printer. Okay. And if patients have a good partner
in their home to help them. They can even do hemodialysis at home. Okay, I have a question for you from me, like, because when I see patients, we put them on dialysis Saturday, let's say Tuesday, Saturday. Thursday. Usually we skip a day, and sometimes we face problems controlling like their symptoms in that day. So do you give them usually an extra day of dialysis, or like? Yeah, so usually it's 3 times a week, and if you mean to say if patients miss one day, or are you referring to? No, the two because 2 days. it has to be 2 days, like in Yes. between the one point. We don't give them an extra treatment, but usually if it's Monday, Wednesday, Friday, Right. so How they about miss the Sunday? weekend. We don't. They just have to watch their intake. Okay. So if you think of your body like a tank, and if you don't make urine, you have to be careful of your fluid intake. Okay. Patients have to watch what they eat. Okay. الحقيقة سؤالي لدكتور جي كان عن أنواع الغسيل الكلوي. في الحقيقة نوعين من الغسيل الكلوي، غسيل الدم اللي بنسميه الهيمودياليسيس، وده مهم جدا إن احنا نعمل له حاجة اسمها فاسكولار اكسس. كان معانا سلايد بيزيكلي فكرة الفاسكولار اكسس دي إن احنا محتاجين نوصل لدم المريض زي ما قدام حضراتكم على الشاشة. فكل اللي احنا بنعمله بنوصل شريان بوريد، ودي بنسميها فيستولا او فاسكولار اكسس. بتاخد حوالي 6 أسابيع عشان تبقى ريدي وجاهزه للاستخدام. واحده من المشاكل اللي بتحصل انه احيانا المريض بيبقى محتاج غسيل على طول، واحنا مش جاهزه بالنسبه له. فمن فضل حضراتكم كل مرضى الكلى المزمنه ياخدوا بالهم عشان ما نوصلش لفكره الدياليسيس، ولكن اذا حصل بتتعمل زي ما انا قلت. بنحتاج فاسكولار اكسس. الحاجه الثانيه بنسميه غسيل الغشاء البروتوني. والحقيقه العلم تطور جدا انه دلوقتي ده بيتم في البيت، سواء الهيمودياليسيس غسيل الدم او الغشاء البروتوني، الاثنين بيتموا في البيت. وهسالها دلوقتي عن مميزات وعيوب كل واحد. So what are advantage and the pros and cons for each, basically? Hemodialysis and peritoneal dialysis, and I want to ask you about your personal preference. So let's see, advantages of peritoneal dialysis, in my opinion, are much more. Okay. Because a normal kidney functions 24/7, Okay. right? So we can eat and drink, and our kidney gets rid of the waste. Okay. Peritoneal dialysis is done at home. Okay. And so it's done every night. Okay. We have a good comparison, actually, a slide to compare between both of them, but go ahead. So peritoneal dialysis is done at home. If we are dialyzing ourselves every night, 7 nights a week, 6 to 8 hours, that's almost 50 hours a week. So we have more steady regulation of our blood pressure. It's an artificial kidney. Right? Easy access, and I'll talk about that, but it's more like our normal kidney function. Okay. And so patients can eat and drink more. Their diet is a little bit more liberal. Yeah, but not honest. Not bad. I don't want to give them this message today. That's not a ticket to eating bad. Okay. But and they have less fluctuations in their blood pressure. Okay. So, and you keep your job. Okay. You have your livelihood. You have your home life, family life, and I'm all for that. Okay. When you go to in-center dialysis, oftentimes patients end up not working. Okay. Because it's 4 hours in the middle of a work week. Okay. I have a question. For peritoneal dialysis, we do it 7 days a week. It's done every night. How many hours? Depending upon your doctor's prescription, 6 to 8 hours a night. Okay. So it's still time consuming. That's one But of you're the sleeping. Oh, so we can do it during sleep. Peritoneal dialysis is a small rubber tube is placed in our stomach. Okay. Hopefully we have a slide on that. I don't Yes. know. And this tube is placed in our stomach and it stays there. The surgeon places it. Okay. And then the dialysis nurse will teach you how to use it. There's a small machine you keep next to your bed. Before you sleep, you connect. And after you sleep and you wake up, you disconnect. Okay. And your blood is clean. And you carry about with your day. Okay. What about, is there any advantages for hemodialysis over peritoneal dialysis that you can think of? No particular advantage of hemodialysis per se. They have the same advantages. اوكي. الحقيقه سؤالي لدكتور جي كان ايه الفرق بين غسيل الدم اللي هو الغسيل الكلوي المتكرر اللي بتروح له سنتر 3 ايام في الاسبوع والغسيل البريتوني؟ قالت لي هي شخصيا بتفضل الغسيل البريتوني لانه بيتم في البيت، مش محتاج الفاسكولار اكسس اللي هو ان احنا
نوصل ارتري وفين او شريان ووريد. الاكسس بتاعته سهله جدا، عباره عن رابر بيتحط في المعده ولازم يتم كل يوم من 6 ل 8 ساعات. سهولته انه ممكن يحصل اثناء النوم، فما بيبقاش ان انت محتاج تروح لسنتر، بيتم في البيت، حياتك بتمشي عادي. الاكل بيبقى شويه في حريه اكبر لانه انت بتغسل كل يوم، فالموضوع ده بيبقى اسهل بكتير من فكره غسيل الدم اللي لازم تروح له سنتر ولازم نوصل شريان ووريد. فالغسيل البريتوني قالت بيبقى مفيد جدا وسهل، نقدر نجيب الماشينز في البيت. انا عارف ان انا بتكلم على امكانيات كبيره ممكن ما تبقاش موجوده في الشرق الاوسط او في مصر، فسامحوني في ده، ولكن احنا بنتكلم شويه على مستوى هنا في الموضوع ده. ولكن دلوقتي بدا يبقى في مصر في فكره غسيل غشاء البريتوني. What are the disadvantages for both? Like, what are the side effects? And I have a question here. A patient is about to start dialysis, and he's asking, what am I expecting after every single dialysis treatment? So it depends on what type of dialysis. Usually patients that are on hemodialysis in a center, because they remove, the physician may ask them to remove a few liters with each treatment, so their blood pressure will go down. Okay. So number one, blood pressure goes down? Sometimes, yes, sometimes it will go down. Sometimes they feel cramps. They have cramps. Sometimes patients will complain of nausea after a dialysis treatment. And some patients are fine. Okay. So it's not every patient? No, it's subjective. بالحقيقة أستاذ عادل بيقول إنه هو هيبتدي غسيل قريب، غسيل كلى، وبيقول إيه اللي أنا المشاكل اللي ممكن تحصل بعد كل جلسة. زي ما قال الدكتور جي إن إحنا عشان بناخد جزء من الدم النقي فبيحصل شوية هبوط في ضغط الدم. طبعا الالكترولايتس ما بتبقاش متظبطه، فممكن يحصل كرامبس في الجسم، الناس شويه بتحس بتكسير في جسمها، وجع في الجسم. ولكن زي ما هي قالت انه ده مش كل المرضى مش كل المرضى بيعدوا بالتجربه دي. في مرضى بيبقوا كويسين بعد الجلسه، وفي مرضى يعني بيحصل لهم الاعراض دي. Disadvantages very quick for peritoneal or hemodialysis. If you can think. I would say for hemodialysis in center, the biggest disadvantage is the time and the patients, it interrupts your life. Right. I might to add one thing here that you never experienced it, but we had it in Egypt, hepatitis C. Some kind of infections happen and we have those. Right. When do I start thinking about transplant? We refer patients for kidney transplant. It depends on each state. In California, when the filtration rate in Southern California below 20. And I, for one, in my office, I'm a big proponent of early referral. When the GFR hits 20, I give them their options of the different transplant centers. We have a discussion about if they have any potential living donors, if they have family members or friends, and to undergo the workup to get a transplant so they don't have to go on dialysis. Okay. But I would think about kidney transplant as soon as the GFR hits 20. We can't refer unless it's 20, but start talking about it with your doctor below 30. Okay. بالحقيقة برضو سؤال مهم جدا. لو واحد على داياليسيس بقاله فترة وستيل برضو ما فيش نتائج كبيرة، امتى نفكر في الكدني ترانسبلانت او نقل كليتين او زرع كليتين زي ما بنسميهم، او زرع كلية زي ما بنسميه. معدل تنقية الدم اللي قاعدين نتكلم عليه 100 ل 120 طبيعي، اقل من 60. لو ده وصل تحت 20 بنبتدي نفكر في زراعة الكليتين بشكل كبير. I have a question here. A patient is on dialysis and he cannot control his potassium for some reason. He said, what kind of food that does not help his potassium and he should avoid? So there's a long list of foods that are high in potassium, which the dietitian at the dialysis unit can certainly help you with. In general, high potassium foods are in certain vegetables, bananas. Yes, and certain citrus fruits, oranges, and there's tomatoes, bananas. Those are the common ones. I'll put them today on our page. One final message to our chronic kidney or kidney failure patients about their conditions, dialysis, whatever you want to tell our viewers. Yeah, so a few things. Number one, if you have chronic kidney disease, to be a big proponent of yourself. To be educated. I have some information on my website. Talk to your doctor, learn what can harm
your kidney, and thekidneydoctor.com. We can put it on the screen. Thekidneydoctor.com. I have a learning center where I give information. So have a discussion with your doctor what can slow the progression of your kidney disease. That's number one. The lifestyle changes are very important. If you are on dialysis, I'm a huge proponent of home dialysis. And in fact, Donald Trump, I was very happy to find out that on July 10th, he signed just a few days ago an executive order to advance American kidney health. And he is, it seems, geared more towards home dialysis and pushing for home because of the large benefit to patients, economic health of the patient, and also the economic health of the country. And help yourself before we help you. Yes, exactly. Thank you so much, Dr. Z. It was informative. We're waiting for another episode when you're done, and we'll be more than happy. And we're usually honored and happy to have you here in White Coat. Okay, thank you so much. Thank you. الحقيقة برضو واحدة من الحاجات المهمة لازم اللايف ستايل مهم جدا. هي قالت اكتر ان هي بتميل لفكرة ان احنا نعمل الدياليسيس في البيت. انا عارف التكلفة، ولكن للي عايشين هنا الرئيس دونالد ترامب يعني عمل اوردر، مضى اوردر من كذا يوم ان احنا نحاول نساعد الناس اكتر انه يعملوا الغسيل الكلوي في البيت للمقيمين هنا في جنوب امريكا. فالانشورنس هيبتدي الفتره الجايه يوافق على الحاجات دي اكتر. الغسيل البريتوني مفضل بالنسبه لها. ناخد بالنا من الاكل. مرضى الضغط يحاولوا يعملوا كنترول على الضغط. مرضى السكر كنترول قدر الامكان، لانه العواقب وخيمه جدا. مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من صحتنا عشان نتجنب العواقب اللي بتحصل نتيجه عدم السيطره على الامراض البسيطه. انا اسف لكل الاسئله اللي ما جاوبناهاش، هجاوبها. هننزل النهارده في صفحتنا ايه الاكلات الممنوعه مع مرضى الغسيل الكلوي. بشكر حضراتكم على التفاعل وكل الاسئله اللي بعتوها هنجاوبها ان شاء الله، ونشوفكم على خير الاسبوع الجاي وحلقه جديده من وايت كوت.